So the topic that we're going to discuss about today is osteoporosis. It is primarily a very silent disease. Fractures is a very major problem in the case of osteoporosis. The most common fracture that happens is vertebral fractures or spine fractures. The second kind of fractures that happen in osteoporosis are wrist fractures. The third type of fractures that happen in osteoporosis are hip fractures. These are the major problem. Hello, I'm Dr. Rahul Krishna Kanumuri, orthopedic consultant surgeon at UniHealth Clinics, Kondapur. Today we'll talk about a very common orthopedic problem that we see regularly both in the outpatient department as well as the hospital. So the topic that we're going to discuss about today is osteoporosis. Osteoporosis, as such as the name itself implies, is basically broken down into porous bone. As we age, what happens is the strength in the bone basically decreases over a period of time, making the bones more porous and brittle. సో యూజువలీ ఎవరు ఎఫెక్ట్ అవుతారు దీన్ని చూసుకుంటే మోర్ కామన్లీ వీ సీ ఇట్ ఇన్ విమెన్లో ఏంటంటే ఆస్టియోపోరోసిస్ ఎస్పెషలీ పోస్ట్ మెనపాజ్ ఈజ్ వెరీ హై అకరెన్స్ ఉంటుంది. Osteoporosis తోటి the major first the problem is it is primarily a very silent disease. So as you age and as the bones become more porous and brittle, మనకి సిమ్టమ్స్ పరంగా చాలా సైలెంట్గా ఉంటుంది. మనకి ఏమి సిమ్టమ్స్ పరంగా ఏమీ ఉండవు. బట్ ద ఫస్ట్ సిమ్టమ్ దట్ హ్యాపన్స్ బికాస్ ఆఫ్ వీకెండ్ బోన్స్ ఎస్పెషలీ ఇన్ అన్ట్రీటెడ్ పేషెంట్స్ ఈజ్ ఫ్రాక్చర్స్. Fractures is a very major problem in the case of osteoporosis. The most common fracture that happens is vertebral fractures or spine fractures. These fractures, spine fractures ఏంటంటే they are easy to treat, but more or less కన్జర్వేటివ్గానే ట్రీట్ చేస్తాం వాటిని త్రూ ఐదర్ బ్రేసింగ్ ఆర్ బెడ్ రెస్ట్. బట్ యూజువల్గా మనకి పెయిన్ సిమ్టమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దే లాస్ట్ ఫర్ అబౌట్ 6 weeks ఆర్ సో, అన్లెస్ దేర్ ఇస్ ఎనీ న్యూరలాజికల్ ఇంప్లికేషన్. The second kind of fractures that happen in osteoporosis are wrist fractures, especially చిన్న ఫాల్ ఉన్నా సరే, ఎస్పెషలీ ఇన్ ఎల్డర్లీ ఆర్ ఉమెన్ పోస్ట్ మెనోపాజ్. ఈ రిస్ట్ ఫ్రాక్చర్స్ అనేవి కూడా వీ ట్రీట్ కన్జర్వేటివ్లీ and very few of them go into surgical. The third type of fractures that happen in osteoporosis are hip fractures. These are the major problem. ఈ హిప్ ఫ్రాక్చర్స్ తోటి ఏంటంటే బేసిక్ సర్జరీ బికమ్స్ అ మేజర్ సర్జరీ అండ్ సర్జరీ బికమ్స్ అ కంపల్షన్. Recovery times are very long. They take about 3 to 6 months duration. Essential part of osteoporosis and treatment of these hip fractures are all these fractures that happen because of osteoporosis. These are all preventable if you can identify your bone density and osteoporosis in an early stage, and if you take treatment for osteoporosis in an early stage, all these fractures become very preventable. We will also discuss about other things such as through regular diet patterns to regular exercise, how we deal with osteoporosis and what are the medications and how do we diagnose and treat osteoporosis.